Democratic Party leader Basha accuses Minister of Interior Xhafaj of leaking information to prevent the arrest of senior police officers implicated in the Habile file. The Socialists urge Basha to inform the public as to how the $1 million used for lobbying in the US was obtained and called on the prosecution to investigate. The Minister for the Environment said that the Albanian government must take more responsibility for the current environmental situation. Good evening. It's 6 o'clock on Friday, the 24th of November 2017. Welcome and thank you for joining us tonight for the English edition of Aura News, bringing you the day's national top stories translated into English 6 days a week. The Democratic Party chairman Basha spoke today following a meeting of the President's Assembly. In his speech, Basha made accusations against the Minister of Interior, Xhafaj, claiming he is responsible for leaking information regarding the Habile case. Xhafaj, responsible for leaking information, said Basha. According to Basha, the arrest of 4 senior state police officers suspected of being implicated in drug trafficking were unable to be captured as a result of the leaked information. Basha declared that Prime Minister Edi Rama is protecting those whose arrest may result in Rama being implicated in crime himself. The Democratic Party chairman also responded to allegations by the Socialist Party that the DP used money from American offshore companies for lobbying in the US, calling the claims completely fictitious. The accusations by the Socialist Party regarding use of dirty money are purely their inventions, said Basha. Basha warned the announcement of another government scandal, which he said was learned of by international partners and is being reviewed by experts from the Democratic headquarters. We will publish another scandal. Our international partners continue to keep us informed, said Basha. Basha says the fight against organised crime and decriminalisation of the government is an emergency, and for the DP leader, Edi Rama's departure is the first step to restoring order for the government. Commenting on other current issues, the chairman of the Democratic Party also stated that the majority has no constitutional claim to dismissing the Central Election Commission leader, Gjylameti. Basha also stated that the Democratic Party will not allow Edi Rama to choose the new chief prosecutor. Recently, information was published in the media stating that the former Deputy Minister of Interior, Gjylameti, was summoned by the prosecution to testify about the Habile case. Speaking to journalists today, the former Deputy Minister responded by saying, "I did not go to the prosecutor's office as I was not called for any reason. I'm pretty quiet. I was not in the prosecutor's office, but I am ready to go there any time." Doubts about the former Deputy Minister, Gjylameti, and her involvement in the Habile case also stirred discussions in the Security Commission meeting, where the 2018 budget for some institutions was being discussed. Democratic MP Flamur Norka accused MP Gjylameti of being linked with international drug trafficking. This government has had their last chance. This is the last budget that this criminal organisation, led by Edi Rama, will be able to adopt in Parliament, said Norka. The Security Commission approved the 2018 budget for 7 institutions. Additional funds were provided to a number of institutions, with the State Supreme Audit receiving a further 2 million lek, the Prison Administration 188 million lek, the National Security Authority 14 million lek, the Probation Service 7.5 million lek, and the Institution of Anti-Money Laundering a further 3 million lek. The Socialist Party has declared that the Democratic Party spent $1 million on lobbying in the US. SP MP Gjylameti demanded the opposition leader Basha divulge the source of the funds to the Albanian people. In a special press release, Gjylameti urged the prosecution to investigate the matter. Basha must declare any connections with offshore companies, said the SP MP. According to the Socialists, the Democratic Party did not declare these expenses to the Central Election Commission. Given this, the Socialists claim that the opposition has flagrantly violated the law. At the seminar Fighting Intolerance, Discrimination and Hate, head of office for the European Council in Tirana, Klaus Newkirch,
said that Albania is progressing with a wide range of measures to develop an action plan for tackling this issue. The senior European official noted that steps taken in the fight against discrimination have provided a good foundation for moving forward and made this call to Albanian politicians. You, as parliamentarians, should serve as role models. You are important actors in preventing hate speech and discrimination. Working on such legislation is difficult, but for these issues, it must be created in collaboration with the whole society, said Klaus Newkirch. Socialist MP Vasilika Husi said that hate speech is a problem even in Parliament, and she has requested that a code of ethics for members of Parliament be enforced without delay. We now go live to a statement from SP MP Vasilika Husi. Në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë organizoi gjatë ditës së sotme. Bashkë me mua është Zoti Flego, antar nderi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dhe kolegja Klotida Bushka është deputete në Kuvendin e Shqipërisë, antare e delegacionit Kuvendit të Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në fakt, seminari i sotshëm ka bashkuar deputet parlamentar të Këshillit të Evropës, delegacionin e Kuvendit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës, deputet të tjerë të Kuvendit të Shqipërisë, ekspert, akademik, përfaqësues të institucioneve kushtetuese të krijuara me ligj si avokatin e popullit, komisioneren për parandalimin e diskriminimit, antarët e aleancës parlamentare të Këshillit të Evropës jo urrëties, antar ose aktivistë të rinj të shoqërisë shqiptare që janë bashkuar në lëvizjen jo urrëties, njëkohësisht përfaqësues të minoriteteve, të organizatave shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore dhe medias. Pra, nga sa unë përshkrova, ka qenë një përbërje e larmishme, ku secili mbante përgjegjësitë e veta dhe mori angazhimet në lidhje me parandalimin e intolerancës, së diskriminimit dhe urrëties. Ky është një ndër seminaret i cili përmbyll aktivitetet e përbashkëta që Kuvendi i Shqipërisë ka pas me Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për vitin 2017. I paraprir nga seminari për lirinë e medias, të shprehjes, lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes në mediat online, konfliktin e interesit dhe korrupsioni, dhe ky i fundit që është si mundemi ne së bashku të gjithë të përmirësojmë legislacionin dhe ta zbatojmë më mirë në praktik, për të pasur një shoqëri pa urrëtie, pa diskriminim dhe jo intolerante. Por të jetë një shoqëri tolerante që respekton ata që janë ndryshe. Miqt e mi, do ju drejtojmë ju të medias miq, pasi keni qenë gjatë gjithë kohës na keni ndjekur dhe na keni adresuar të gjitha shqetësimet. Në këtë seminar ne vum në pa disa nga arritjet që ka shënuar Kuvendi i Shqipërisë në zbatim të raportit të fundit të Komisionit Evropian kundër racizmit dhe intolerancës, ECRIT. Dhe një nga rekomandimet kryesore ka qenë që ne të ofrojmë një respektim më të mirë të drejtave të shtetasve në sistemin e drejtësisë, për cilën do të flasi kolegja Bushka, që është dhe antare e delegacionit tonë në Asamblenë Parlamentare. E dyta, u vu theksi të nevoja për të bërë disa përmirësime në legislacion, sidomos në kodin penal dhe në ligjet e tjera, megjithëse ne kemi bërë ndryshime shumë të mira në legislacionin civil, në legislacionin e procedurës penale, në kodin e procedurave administrative, në ligjin e të miturve, duke mbrojtur më mirë viktimat. E treta, ne vum në pa të gjitha përpjekjet që janë bërë në Kuvendin e Shqipërisë për të pasur një kod sjellje të paktën ta miratojmë deri në fund vitit, sepse modeli më i keq për të nxitur urrëtitjen. That was live from Socialist MP Vasilika Husi on the discrimination fight. That's all for our English edition this evening. My name is Alexandra. Please join me again Monday through Saturday at 6 p.m. for your local news in English. On behalf of Aura News, thank you and good night.